dignitaries, guests, and officials gathered for the two-day workshop on integrating climate action in the development planning of Puducherry Union Territory. Let us begin this inaugural function by seeking the blessing of the Almighty with a prayer song. Hence, I request you all to stand up for the Tamil Thai Vaalthu. I now invite Srimati Smita R. IAS, Secretary, Science, Technology and Environment cum Director, DST, to deliver the welcome address to the gathering. Evarkum Kale Vanakkam. Good morning to all of you. It is with great pleasure that I am welcoming all of the participants here. We have been planning this workshop for a long time. Due to COVID and other conditions, we kept on postponing it. In fact, the inception workshop was conducted 2 years back, and after a lot of anticipation and efforts, we have been able to conduct this workshop today. This is organized by the Pondicherry Climate Change Cell in association with Puducherry Envis Hub, the Energy and Resources Institute, Terry, and the United Nations Environment Program, UNEP, New Delhi. We have great pleasure in organizing such an event with delegates participating from across the country and from government departments, academicians, civil society, NGOs in Puducherry. I would like to mention that the Puducherry Climate Change Cell is an establishment of the Department of Science, Technology and Environment, and with the financial support of the Department of Science, Technology, Government of India, this Climate Change Cell is actively involved in chalking out a plan for the climate change actions necessary for the UT of Puducherry. Our Honorable Chief Minister, who had agreed to be here today, has been got engaged, busy in some other engagements. He has promised to join if possible later. I make this opportunity to welcome him. May I welcome our Honorable Speaker of Puducherry Legislative Assembly, who has found time among his busy schedule to be here and deliver address. May I also welcome the Member of Legislative Assembly of this constituency, who has shown very active interest in environmental issues. Our warm welcome to you, sir. May I extend warm welcome to Dr. S. Mohan, Vice Chancellor of Puducherry Technological University. From the day he took charge as Vice Chancellor, he has come to our department and extended his very cordial support. He is an expert in sustainable development and other environmental fields. Sir, we look forward to your consistent cooperation and help, sir. We welcome you, sir. May I welcome Dr. Nisha Mendiretta, Scientist and Head of Climate Change Program from the Department of Science and Technology, New Delhi. Madam has joined virtually. Madam, thank you so much for joining us and waiting patiently for us to begin this session. We know that you have a very busy schedule. I also thank Dr. Nisha Mendiretta for the constant support extended by the DST Government of India to Puducherry Climate Change Cell. I hope this support will continue.
I would like to welcome the officials from the Energy and Resources Institute, TERI, Dr. R.R. Reshmi, Distinguished Fellow TERI, who has always extended his constant technical support and advice since the beginning of the revision of the State Action Plan on Climate Change in collaboration with TERI. Welcome, sir. I take great pleasure in welcoming Ms. Surji Badwal, Senior Fellow and Director, Earth Science and Climate Change Division, TERI, who has been instrumental in the conduct of this workshop from TERI's side. May I also welcome Dr. P.K. Bhattacharya, Associate Director and NVIS Coordinator, TERI, New Delhi. May I welcome Dr. Krishna R. Reddy, Director of Sustainable Engineering Research Laboratory, University of Illinois, Chicago, who gracefully accepted our invitation to participate as a technical resource person in this workshop and share his expertise with the participants. We look forward to making use of your expertise in landfill and other sustainable methods of waste management, sir. I extend my warm welcome to all the officials from TERI, all the academicians, professors, and who all have come here to train the participants and guide them in their capacity building. I extend my cordial and warm welcome to the participants who have been here on time and registered, and I hope are eagerly waiting for making use of this 2 days workshop, because the climate change in Puducherry, we are victims of climate change. We are seeing what is happening, and without your cooperation and without your active involvement and participation and your understanding the issues that are being discussed here, we cannot move forward. So most importantly, it is your participation that will be helping the UT of Puducherry and our intention of planning out what is needed for the UT of Puducherry. Thank you so much. Darkness and prosperity. It removes the force of darkness and gives us positivity. I now request the dignitaries to light the Kuthuvilakku. I now request Srimati Smita R. IAS Secretary Science, Technology and Environment cum Director DSC to honor Thiru Embalam Selvam, Honorable Speaker of Puducherry Legislative Assembly, with a shawl and a bouquet. I now request Dr. R. Sagaya Alfred, Senior Scientific Officer, Department of Science, Technology and Environment, to honor Thiru L. Sambath, Member of Legislative Assembly, Mudaliarpet Constituency, with a shawl and a bouquet. Environment to honor Dr. S. Mohan, Vice Chancellor, Puducherry Technological University, Puducherry, with a shawl and a bouquet.
I now request Thiru K. Kalamegam, Environmental Engineer, Department of Science, Technology and Environment, to honor Thiru R. R. Reshmi, Distinguished Fellow, New Delhi, with a shawl and a bouquet. I now request Thiru K. Kalamegam, Environmental Engineer, Department of Science, Technology and Environment, to honor Ms. Suruchi Badwal, Senior Fellow, Director, Earth Sciences and Climate Change Division, Terry, with a shawl and a bouquet. I now request Dr. Nisha Mendiretta, Scientist G, Head, Climate Change Program, DST, New Delhi, to deliver the special address to the gathering virtually. Thank you. Good morning, everyone. Honorable Chief Minister, Sir of Puducherry, respected Rangaswamiji, Namaskar, Sir. Shri Selvam, Honorable Speaker, respected Shri Samnath Ji, Member of Legislative Assembly, Shri Rajiv Sharma Ji, Chief Secretary, Dr. Mohan, VC, Puducherry Technology University, Ms. Smitha, Secretary, STE, Puducherry, Dr. R. R. Rashmi, Distinguished Fellow and ex-Additional Secretary of MOEF, Dr. Alfred, other esteemed dignitaries of dais, senior officials, experts, scientists, young researchers, ladies and gentlemen. A very good morning to all of you from the Department of Science and Technology. I am really very honored to be present here in such an august gathering, to attend, to participate in such important workshop on integrating climate action in the development planning of Puducherry Union Territory, which is being organized by State Climate Change Cell under Department of Science, Technology and Environment of Puducherry in association with TERI. As all of you know, that Department of Science and Technology, Government of India, is working very actively for the cause of climate change action, and Puducherry is one of our active state partner in this matter. I would like to take few minutes just to tell about the climate change phenomena which globally all of us are feeling, and we are getting affected with its local consequences, which really calls for actions all across the globe. And I feel it is the responsibility of all the countries to take coordinated action to reduce emission and to adapt to climate change, for which our country is in the frontier areas. As a populous tropical developing country, India faces a bigger challenge in coping with the consequences of climate change as compared to other countries, as we continue to suffer the brunt of climate disasters like drought, flood, heat wave, crop failures, landslides, tropical storms and cyclones in 2020. Even our local community also got burnt of it. And as per one of the recent study by German Watch, India is the fifth most affected country by climate change. And according to World Risk Index, India is the fourth most at risk in South Asia after Bangladesh, Afghanistan, and Pakistan. So here I would like to say that we have a big responsibility to take forward, and as Government of India and at the center and at the state level, all of us are doing it very actively. The recent AR6 report, which was released by IPCC, also mentioned that the average surface temperature of the Earth will cross 1.5 degrees centigrade in the next 20 years, and heat waves and humid heat stress will be more intense and frequent during the 21st century over South Asia. So it is a real cause or the thing to be thought of. In addition, because since we are talking about Puducherry, I would like to say that there are going to be changes in monsoon precipitation, and sea surface temperature over Indian Ocean is likely to increase by 1 or 2 degrees centigrade, which can have devastating impact on the Indian coastlines due to the unprecedented impact. Now, what we can do, the thing is that I would like to just simply summarize that National Action Plan on Climate Change was launched by
Prime Minister Council on Climate Change, which encompasses 8 national missions, and 2 more have also been added. The 2 missions are which DST is coordinating are NMC and NMSKCC. NMSKCC mission is mainly working towards generating strategic knowledge on climate change. There are many initiatives which we have taken up, but I will just mention a few here which relates to the state of Puducherry. We have established dedicated center of excellence which are dealing with the specialized studies on agriculture, regional climate change, vulnerability assessment, adaptation, technology assessment, mitigation, local air quality, pollution, and coastal vulnerability assessment, and many more are there, hydrology, water resources. And then we have conceptualized major R&D programs along with the network program on human climate change and human health, climate change modeling, climate change and coastal vulnerability. Now we are even starting the impact of climate change on urban climate, and many more are there in our next 5 years agenda. With regard to the state of Puducherry, I would like to say that we have as of now established 28 dedicated state climate change cells supported by Department of Science and Technology, which were given the task to conduct vulnerability and risk analysis as per their SAPCC. So I want to say here that Puducherry state has identified 4 indicators, because Honorable Chief Secretary Sir is here, Chief Minister Sir is here. So I would like to just mention here that Puducherry identified few indicators which was with regard to the forest area, low engagement, livelihood option, waterborne, vector-borne diseases, and a low number of livestock. Many more are there. And the district vulnerability assessment, which was conducted by DST for the whole country, showed that 4 districts of Puducherry, I think it was Mahe district, had the highest vulnerability index, and Karkanal the lowest. So there are many more things which we have undertaken, which we will be very happy, sir, to share with you in the next course of interaction. But I just want to say one thing, that Puducherry cell is working very actively. They have conducted many capacity building exercises for the stakeholders, and also they are creating awareness along with the institutional capacity building for the communities. So I really wish all the best to the cell, and I would like to thank Terry team as well, who has been working very actively along with the cell to bring out the required deliverables, which are really required, which is in need of the hour. So I would like to wish everyone all the best for this workshop, and I must say that DST would like to see more such initiatives from the cell and also from the Department of Science, Technology and Environment, and we can again work together for the requirement with regard to the science evidence based work for the state of Puducherry. Thank you so much. Thank you, ma'am. I now request Dr. S. Mohan, Vice Chancellor, Puducherry Technological University, Puducherry, to deliver the keynote address to the gathering. எல்லோருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கங்கள். பெருமதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய அவைத்தலைவர் திரு எம்பலம் செல்வம் அவர்களே, திரு எல் சம்பத் பேரவை உறுப்பினர் அவர்களே, இந்த ஒரு ஒர்க் ஷாப் மிகவும் ஒரு சாதனையாக, ஒரு நல்ல ஒரு கூட்டமாக ஏற்பாடு செய்து கொடுத்திருந்த Madam Smita avarkale, and from Delhi there are scientists from TERI and also from DST. I am really very happy and I am delighted to address such a gathering, especially on climate change and its adaptation, which is very close to my heart, because the last more than 10 years we have been working on modeling the climate change, and especially we are very delighted that
Puducherry has taken an initiative on the adaptation, and I think that's a very good start. I think I should thank the government for initiating such a wonderful program. But it's not only the government can do that, it's actually every one of us have to do that. There is a saying that our planet is best before 1/1/2050. So அதாவது 1/1/2050 only இந்த பிளானட், அதாவது இந்த பூலோகம் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா இதாக இருக்கும். 1/1/2050க்கு மேலே போச்சுன்னா யூ நீட் அனதர் பிளானட். ஸோ தட் மீன்ஸ் அன்லெஸ் we take care of ourselves, the emissions has to be reduced. We have been telling so many times, but in fact recent past it has touched upon 400. Usually we are telling about 300. We wanted to bring it down to 150, 155, but nonetheless it goes on increasing. So overall it is not only our country, but most importantly the problem here is a big dichotomy. The dichotomy is the developed countries are producing more CO2 and other gases which are called greenhouse gases, and the impact is going to be only on the developing countries and developed countries which are very less producing the CO2. That way India is producing only 6% maximum of the CO2 emission, whereas USA is around 50% or 55% and so on. So but we are the most sufferer. Classical example is Kerala. Kerala, if you look at it, there is not much of industries, okay, but it's only 2 big industries which are there. That's also not very high, but they get the acid rain. Okay, sometimes we have to wonder why they get acid rain. That because the CO2 emission which has come from Saudi or the Middle East countries, that has been transferred by the wind, and automatically when it cools down, which is Kerala, gets more rain, so it also gets more acid. So that means sometime the ஒரு செயலை உருவாக்குற ஒரு இடம் அதனோட பழி வந்து இன்னொரு இடத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. So these need to be looked into it. It is not that I don't do the emissions, so I am not worried about it. It is not correct. So we have to be worried about what is the level at which that we are working on it, and we may have to reduce this particular one into a very great extent. Can we not start that? So the question comes, how do we do that? So always I say that charity starts from home. So in fact I remember when I was a school boy, we used to go for purchasing the second hand book, okay, or sometime it's a third hand book also will come. So அரவலையில் காவலையில் போய் கேட்போம். அதுலேயுமே நல்லா படிக்காத பையன்ட்டு போய் புக்கு வாங்கணும். அப்போ தான் புதுசாக வச்சுருப்பான், திருப்பி கூட பார்க்காம. ஸோ அவன்கிட்ட வாங்கி இது பண்ணும்போது ஒரு நாள் எனக்கு ஒரு பெரிய my father was headmaster, school headmaster, my mother was also teacher. I asked my father, because I am the youngest one, I can have some boldness to ask, otherwise எங்கள் அப்பாட்ட அவ்வளோ பேச முடியாது. ஸோ ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான headmaster. So then I asked him, why are you, both of you are earning and you are asking me to buy a second hand book? Then he told very nicely that நான் உன்னை வந்து பணத்துக்காண்டி வாங்க சொல்லலை, ஒரு புக்கை தயாரிக்கணும்னா 10 மரத்தை வெட்டணும். ஸோ நீ ஒரு புக்கை வந்து இன்னொருத்தன்லேருந்து வாங்கினோன்னா யூ ஆர் சேவிங் 10 ட்ரீஸ். ஸோ நம்மளால் இப்போ அந்த 10 மரத்தை சேவ் பண்ணனாலும் 10 மரத்தை நடணும். ஸோ 10 மரத்தை வந்து 10 மரம் நடக்கூடாது, 10 மரம் வேணும்னா நீங்கள் 100 மரம் நடணும். அப்போ தான் 10 மரம் வந்து நிற்கும். இந்த மரத்தோட ஒரு சின்ன இது வந்து நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம மரம் வந்து ஒரு அற்புதமான நேச்சர் திங். அதில் வந்து வேஸ்ட்டுங்கிற ஒரு வார்த்தையே கிடையாது. இலை வந்து எப்போ கீழே விழுந்தாலும் அதை மக்கி அதையே உணவாக சாப்பிட்டுக்கும். ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு தண்ணி கம்மியாக இருந்ததுன்னா அந்த இலையெல்லாம் ஊற்றுக்கும். ஸோ எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அதுக்கு மாத்திரம் மட்டும் இலையை இது பண்ணிப்போம். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்மளுக்கு இன்றைக்கி 1 கிலோ அரிசி தேவைன்னா 10 கிலோ அரிசியை வாங்குகிறோம். ஓகே, ஸோ அது வந்து சில சமயம் என்ன பண்ணால் இந்த கல்யாண வீட்டில் பார்த்தா நல்லா தெரியும்.
மொத்தமாக ஒரு நிறைய பேருக்கு போடாமல் கடைசியில் வேஸ்ட்டை நீங்கள் யாருக்கும் தெரியாது, ஆனால் வேஸ்ட் போகிற இதை பார்த்தோம்னா அவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஒவ்வொருத்தரும் இலையில வந்து நிறைய வைங்கன்னு வாங்கி கடைசியில் என்ன எல்லாம் வேஸ்ட்டாக போகுது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் நாட் ஃபுட் இஸ் வேஸ்ட். அதுக்கு உண்டான எனர்ஜி, அதுக்கு ஒரு 3 மாதம் அந்த பயிரை உருவாக்குறதுக்கு அவங்க எவ்வளோ தண்ணி செலவழிச்சிருப்பாங்க, எவ்வளோ எனர்ஜி செலவழிச்சிருப்பாங்க. ஸோ எல்லாத்தையும் கணக்கு பார்க்கும்போது எல்லாத்துலேயும் வேணும். அதனால தான் வீட்டில் வந்து we should not waste anything. So whatever it is needed, please eat only that. ஸோ இதை மாதிரி ஒரு சேரிட்டி should start at home. ஸோ அப்போ தான் இது பண்ண முடியும். ரெண்டாவது, எனக்கு ஒரு சின்ன வேண்டுகோள், சபாநாயகர் இருக்கிறதுனால நம்ம எல்லாம் ஒரு சின்ன கனால், கிராண்ட் கனால் போகுது. எனக்கு என்னென்னா அதை நம்ம சுத்தப்படுத்தணும். இவ்வளோ நாள் உட்காந்துக்கிட்டே இருக்க முடியாது நம்ம. ஸோ அந்த ஒரு கனாலை சுத்தப்படுத்துகிற ஒன்றும் ஒரு பெரிய காரியம் கிடையாது. அது நம்மளோட மனசு வச்சோம்னா நம்மளே பண்ணி முடிக்கலாம். ஸோ அதனால் என்னோட ஒரு சின்ன வேண்டுகோள், அது வந்து எல்லோரும் தண்ணியை கொண்டு போய் அங்கே உள்ளே விட்டோம்னா அது கடைசியில் இன்னொரு கூவ மாதிரி உருவாகக்கூடாது. ஸோ அதனால் என்னோட ஒரு சின்ன வேண்டுகோள், அதுக்கு ஏதாவது ஒரு தடவை க்ளீன் பண்ணி வெளியிலேருந்து வார தண்ணி அந்த கனாலுக்குள்ளார போகாமல், இது வந்து ட்ரைனேஜ் கிடையாது, இது வந்து மழை பெஞ்சால் போகிற தண்ணி போகிற ட்ரைனேஜ் தான் அந்த கிராண்ட் கனால். நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரைனேஜாக மாற்றி விட்டுறோம். ஸோ அது வந்து தப்பு. ஸோ அதுக்கு பதிலாக அதுக்கு என்ன ஏதாவது பண்ண முடியும்னா முதலமைச்சர் இருந்தால் அவற்றை வேண்டுகோள் வச்சுருக்கலாம். என்னோடய வேண்டுகோள் சபாநாயகர்கிட்ட கொஞ்சம் நீங்கள் அந்த ப்ராஜெக்டை எடுத்து கொஞ்சம் பண்ணோம்னா நம்மளோட இதுக்கு ஒரு அட்ராக்ஷன், டூரிசம் அட்ராக்ஷன் எல்லாமே ஒரு நல்லா வரும். நம்ம பெஸ்ட்டு ஸ்கீமில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். அதில் மெயினாக வந்து என்வாயரன்மெண்ட் ஆல்சோ இஸ் எஜுகேஷன் அண்ட் என்வாயரன்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஐ வாண்டட் தட் நீட் டு பி கேரிட் அவுட். இன்னும் ஒரு சில கருத்துக்களை என்னோட சொல்லி முடிக்கிறேன். இப்போ வந்து என்னென்னா, எப்படி இந்த எனர்ஜி டிமாண்ட், எப்படி இந்த வாட்டர் டிமாண்ட், எப்படி இந்த வேணுங்கிறது, எப்படி நம்ம கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்தால் இது எல்லாம் பாதிக்கப்படும். பட் ஸ்டில் we can go ahead. எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா, எனர்ஜியை பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம we should go for some பயோ எனர்ஜி. பயோ எனர்ஜின்னா பயோஃபியூவல். நம்ம வந்து இப்போ எங்களோட ஆராய்ச்சியில் பார்த்தோம்னா ஆல்கே, கடல் பாசி இல்லாட்டி குளத்தில் இருக்கிற பாசியிலேருந்து அழகாக பயோஃபியூவல் எடுக்கலாம். ஸோ அந்த பாசியும் நீக்கும், அக்ரிகல்ச்சர் ஆட்களுக்கும் அது பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். ஸோ இதை மாதிரி ஒரு சிந்தனைகள் இந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதை கொஞ்சம் பண்ணோம்னா இட் வில் பி குட். அது போக கார்பன் சீக்வஸ்ட்ரேஷன், நம்ம நிறைய மரங்கள் வளர்க்கணும். இந்த மரங்கள் பத்தாது, பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிற மரங்கள் பத்தாது. இன்னும் கொஞ்சம் ஒவ்வொரு தெருவுக்கும் ஒரு 20-30 மரங்கள் வளர்த்தோம்னா இந்த கார்பன் சீக்வஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆங்கிலத்தில். அதாவது வந்து வெளியிலேருந்து வர டிராஃபிக்லேருந்து வாரது எல்லாத்துலேருந்து வர கார்பனை இந்த மரங்கள் வந்து நல்லா அப்சார்ப் பண்ணிக்கும். ஸோ அதனால் CO2 லெவல் மேலே போகாது. மேலே போகலன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் வராது. ஸோ அது ஒன்று. அதே மாதிரி நல்ல ஒரு விண்ட் எனர்ஜி, ஜியோதெர்மல் எனர்ஜி. ஜியோதெர்மல் எனர்ஜினா நம்மளுக்கு வெரி ஆழமான ஒரு இடத்துல நிறைய எனர்ஜி இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் பேராசிரியர் ப்ரொஃபஸர் ரெட்டி இருக்கிறார், யூஎஸ்லேருந்து, இல்லினாய்ஸ் பல்கலைக்கழகத்திலேருந்து, சிகாகோலேருந்து வந்திருக்கவர். அவரோட நான் அங்கே போயிருக்கும்போது பார்த்தது என்னென்னா, அந்த யூனிவர்சிட்டி, ஆல் யூனிவர்சிட்டி எவ்ரிதிங் இஸ் ரன் பை ஜியோதெர்மல் எனர்ஜி. ஸோ கீழே ஒரு 200-300 feet or 400 feet maybe he will be talking about that. So that means that there are a lot of energy. Why are we go on generating some coal and then try to create pollution? So அந்த CO2 emission, SO2 emission எல்லாத்தையும் இது பண்ணோம்னா ஜியோதெர்மல் எனர்ஜி ஆல்ரெடி அவைலபிள், which is more than enough. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜியை நம்ம கொஞ்சம் பண்ணோம்னா, பேராசிரியர் ப்ரொஃபஸர் ரெட்டி இஸ் ஆல்சோ ஹியர், தட் ஆல்சோ வில் பி வெரி குட். அண்ட் ரெண்டாவது வந்து வேஸ்ட். அண்ட் என்னோட தமிழில் சொன்ன அகராதியில் வேஸ்ட்னு ஒன்றும் கிடையாது. தெர் இஸ் இட் இஸ் நம்ம ஒன்றுமே யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு பட்சத்தில் அதுக்கு பேர் வேஸ்ட். பட் இது எல்லாமே ரீயூசபிள். நம்ம முன்னாடிலாம் வந்து எல்லாத்தையுமே ஒருத்தர் ஒரு இதாச்சுன்னா அதை தச்சு போட்டுக்குவாங்க. நம்ம இப்போ வர வர எல்லோரும் வந்து அதெல்லாம் உடனே வேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உடனே புதுசாக ஆப்சலேட் ஆன மாதிரி புதுசாக வாங்குகிறோம்.
பட் இது வந்து அந்த இது எங்கே போகுது, எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல போய் நிற்கும். நம்ம பிளாஸ்டிக் எடுத்துக்கலாம். Plastic cannot degrade on its own. It takes around 5,000 years to degrade. நம்ம எல்லாரும் அந்த பாட்டில் தண்ணியை குடிச்சிட்டு உள்ளே போடுறோம். பட் அதே வந்து ரொம்ப தப்பு. ஸோ அதனால் இந்த வேஸ்ட்டில் வந்து இன்னும் எல்லாத்தையும் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பக்கத்தில் ஒரு கடல் இருக்குது. இந்த பிளாஸ்டிக் எல்லாம் அந்த கடலுக்கு தான் போகுது. ஸோ அந்த கடலில் போனால் அந்த மீன் அதை சாப்பிட ஆரம்பிக்குது, மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் ஆகி. ஸோ எல்லாமே திரும்பி நம்மளுக்கே வரும். ஸோ அதான் வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட். நேச்சர் வந்து அதான் பண்ணாது. ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம என்ன தப்பு பண்ணுறோமோ நம்ம தப்பை நம்மளுக்கே திருப்பி கொண்டாந்து நேச்சர் கொடுத்துட்டு போயிடும். நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் அதை. ரெண்டாவது, இந்த only what they are doing biomining of the waste, what it is happening. So that's a very good scheme. So we have really implemented. Thank you very much, sir. But at the same time, ஃபர்தராக வாரதுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு நல்ல சொல்யூஷன் இருக்கணும். இது இருக்கிறத நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம். பட் ஃபர்தராக வாட் we can do, this is very important. ஸோ மை ரிக்வஸ்ட் இஸ் தட் ஒரு வேஸ்ட் டு எனர்ஜி ப்ராஜெக்ட் அதை மாதிரி எதாவது கொண்டு வந்தோம்னா இட் வில் பி குட். அதே மாதிரி சஸ்டைனபிள் சிட்டிஸ். வேறு ஒன்றும் பண்ண வேணாம். நம்மளோட வேஸ்ட்டை இந்த வீட்டிலே அது செக்ரிகேஷன், ஒரு ஆர்கானிக் வேஸ்ட், இன்ஆர்கானிக் வேஸ்ட், இஃப் யூ கேன் செக்ரிகேட், ஐ திங்க் த ப்ராப்ளம் இஸ் சால்வ்ட். இந்த வாட் வி ஆர் டூயிங் இட் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி போடும்போது தான் ஆர்கானிக் வேஸ்ட். பட் ஆர்கானிக் வேஸ்ட் இஸ் so called organic material can be used at the home. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு திருச்சியில் ஒரு கமிஷனர் வந்து அழகாக பண்ணார். எல்லார் வீட்லேயும் ஒரு பெரிய ஒரு ஹோல் போட்டு ஒரு ஆழமாக ஒரு 30 அடி ஆழம். அந்த ஆழத்தில் நீங்கள் எல்லா குப்பையும் அதில் கொட்டிக்கலாம். ப்ளஸ் பக்கத்தில் இந்த கோமயம் அது மாதிரி நிறைய மெட்டீரியல்லாம் உள்ளே போட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக மக்கி போயிடுது. ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு ஹோல் நல்லா வரும். அது முடிஞ்ச பிறகு அதை எடுத்துகிட்டு தே கேன் யூட்டிலைஸ் ஃபார். ஸோ இதனால் யாருக்கும் இடைஞ்சல்ல. நீங்கள் யூ டோன்ட் புட் த வேஸ்ட் அவுட் சைட். ஸோ தட் வாஸ் எ வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் மாடல் த கமிஷனர் ஹஸ் டன். ஸோ ஒய் நாட் வி டூ சம்திங் ஆன் தட். தட்ஸ் மை ஒன் ரிக்வெஸ்ட். அனதர் ஒன், இன் எனி ஹவுஸ் நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா டாய்லெட்டில் போகிறத ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பட் மற்ற கிச்சன் அண்ட் பாத்ரூம் வாஷிங், இந்த ஃப்ளோர் வாஷிங் இதெல்லாம் சேர்த்திங்கன்னா அதே வந்து ஒரு 65% ஆஃப் வாட்டர். ஸோ இந்த 65% ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. 2 ஃபில்டர் போட்டால் போதும். ஒரு சாண்ட் ஃபில்டர், ஒரு ஆக்டிவேட்டட் கார்பன் ஃபில்டர். ஒவ்வொரு வீட்லேயும் நம்ம ஃபில்டர் வாங்கி தான் தண்ணி குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். அதே இது அந்த வேஸ்ட் வாட்டருக்கும் கொஞ்சம் வச்சுட்டு அந்த வாட்டரை யூ கேன் ரீசைக்கிள் ஃபார் ஃப்ளஷிங். So that if you are doing it, it will be really very successful. So in fact, when I was chairman State Expert Appraisal Committee for Government of Tamil Nadu, we have implemented. And it is now all the apartments have this grey water recycling. அது நம்ம ரூலாக கொண்டு வந்தோம்னா then at least after some time the water demand, நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம், வாட்டர் டிமாண்ட்னு கவர்மெண்ட்டில் கேட்குறது இல்லை, நேரே பம்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம். ஸோ கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து கீழே போயிட்டுருக்குது. அதுவும் இங்கே வந்து வெரி நியர் டு சி. அதில் வந்து என்னென்னா 1 மீட்டர் நம்ம பம்ப் பண்ணோம்னா 40 மீட்டர் தண்ணி உள்ளே வரும். தட் இஸ் எ சிம்பிள் மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலா. அதே மாதிரி நீங்கள் 1 மீட்டர் ரீசார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா 40 மீட்டர் கடல் தண்ணியை உள்ளே தள்ளலாம். ஸோ இது 1:40 வந்து ஒரு சின்ன இது. ஸோ அதனால் we can do something on this way. There is grey water recycling. அந்த ரீசைக்ளிங்கை கம்பல்சரியாக எல்லார் வீட்டுக்கும் பண்ணணும். எல்லார் வீட்லேயும் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் இஸ் வெரி எசென்சியல். நான் ஒன்றும் புதுசாக ஒரு இதை சொல்லலை. எல்லார் வீட்லேயுமே அந்த காலத்தில் கிச்சன்லேருந்து வர தண்ணியில் ஒரு 4-5 மரம் கட்டாயம் வேணும். ஒரு வாழை மரம், ஒரு பப்பாளி மரம், ஒரு தென்னை மரம், ஒரு இன்னொன்று வந்து சப்போட்டா, அது மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வச்சுப்பாங்க. இந்த 4ம் ஒவ்வொரு கேரக்டர். எல்லாத்தையும் ஒன்று வந்து ஹெவி மெட்டல் நல்லா எடுத்துக்கும், சில இது வந்து ஆர்கானிக் எடுத்துக்கும். இந்த ஆர்கானிக் வந்து நம்ம பப்பாளி இட் கேன் டேக். ஸோ அதனால் மீறி தண்ணி வந்து கீழே போகும். பக்கத்தில் ஒரு கிணறு, வீட்டுக்குள்ளே ஒரு கிணறு இருக்கும், அந்த கிணத்துக்கு போய்க்கும். பட் நவ் வி ஹவ் கான் அவுட் ஆஃப் தட். ஸோ வீட்டுக்குள்ளே கிணறும் கிடையாது, எதுவும் கிடையாது. ஸோ டாய்லெட்டை கூட உள்ளே கொண்டு வச்சுட்டோம். ஸோ தட்ஸ் அ மேஜர் இஷ்யூ தட் வி ஆர் சேஞ்சிங் இட். ஸோ மை ரிக்வெஸ்ட் இஸ் லெட் அஸ் டீசென்ட்ரலைஸ்.
let us decentralize within the house. We can recycle. There should not be zero waste and also zero wastewater which comes out of the house. அந்த ரெண்டு பிரின்சிபலையும் பண்ணிட்டோம்னா ஐ திங்க் கிளைமேட் சேஞ்சாக எதுவுமே ஒன்றும் வராது. இது மாதிரி தான் ஒரு 10 வருடத்துக்கு முன்னாடி I talked on a conference, climate change இதெல்லாம் ஒரு 10 கான்ஃபரன்ஸ் பேசி முடித்த பிறகு அந்த கல்லூரியோட தாளாளர் வந்து கொஞ்சம் அவர் படிச்சிருக்காரு. அவர் வந்து என்ன சொன்னார்னா, என்ன எல்லாரும் கிளைமேட் சேஞ்சுன்னு பயமுறுத்திக்கிட்டு இருக்கிறீங்க மக்களை. அதாவது வந்து கிளைமேட் சேஞ்சுன்னா மேலே ஓசோன் லேயரில் ஒரு ஓட்டை விழுந்துடுச்சு, ஆர் தெர் இஸ் எ ஹோல் இன் த ஓசோன் லேயர், அதனால் இது மாதிரி வருது. அதை ஏன் போட்டு இது பண்ணி நம்ம வந்து அவரோட பிரின்சிபல் என்னென்னா, ஒரு சைக்கிளில் போயிட்டுருக்குறோம், திடீர்னு ஓட்டை விழுந்துச்சு, பஞ்சர் ஆச்சுன்னா சைக்கிள் தூக்கி போட போகிறது இல்லை, நீங்கள் வந்து பஞ்சர் ஓட்டுறதுக்கு வழி என்னன்னு பாருங்கள். அதைத்தான் அவர் சொன்னார். மேபி a very simple word, a local language or a rural person's language, but what he said is the பஞ்சரை ஓட்டுறதுக்கு என்ன பண்ணணும். The climate change is also a பஞ்சர். இந்த பஞ்சரை ஓட்டுறதுக்கு எல்லா இடத்துலையும் நம்ம வந்து அந்த எமிஷனை குறைச்சி அதை ரீயூஸ் பண்ணி then மற்ற technology which are not harmful to the environment, if we can do that, I think that is a great thing that what we are doing. And my sincere suggestion is, this is a very nice union territory and we can implement every action, every plan into an action. So my request is, let us all decide and implement every house and every government departments. I think we can achieve. There won't be climate change will go just on the கடலுக்குள்ளே போயிடும், ஒன்றும் நம்மளை ஒன்றும் அஃபெக்ட் ஆகாது. So with that few words, thank you very much for giving an opportunity, and I hope that this will really this is a very good conference and today and tomorrow, and I think I should again thank Dr. Smita for making arrangements. So with a very short notice he had arranged very well. Thank you very much, madam, for organizing such an grateful event which is a need of the hour. Thank you very much for giving me an opportunity. Thank you very much, sir. அன்புமிகு சட்டமன்ற உறுப்பினர் முதலியார்பேட் தொகுதி புதுச்சேரி திரு எல் சம்பத் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அன்போடு அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். இங்கே மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் ஹானரபிள் ஸ்பீக்கர் திரு ஏம்பலம் செல்வம் சார் அவர்களுக்கும், டாக்டர் எஸ் மோகன் விசி, டாக்டர் நிஷா and Honorable Dr. Smita Madam, to having a nice function here. I feel so honored to be a part of this workshop on the topic Inauguration Climate Action in the Development Planning of Puducherry, which is the most relevant topic to be discussed at this moment. I appreciate the Department of Science, Technology and Environment Puducherry to take initiation at the appropriate time and to rightly taking into consideration to address the climate hazards alongside of the development plans. I can visualize Puducherry as a welfare state with progressive and structured plans of these kind that enables the state to grow and prosper beside development. இந்த இன்விடேஷன் என்கிட்ட கொடுக்கும்போது நான் பார்த்தேன், பரவாயில்ல, ஒரு ஃபெலிசிட்டேஷன் மட்டும்தான் நம்மளை கூப்பிட்ருக்காங்க, ஒரு வாழ்த்துறை 2 நிமிஷம் பேசிட்டு போயிடலான்னு சொல்லிட்டு. பட் இந்த என்விரான்மெண்ட் ஹசார்டஸ்ன்ற போது கொஞ்சம் நமக்கு தெரிஞ்ச சில சஜஷன்ஸை வந்து மிஸ்டர் ரமேஷ் சார் ரொம்ப சொல்லியிருந்தேன். எனக்கும் சில ஐடியாஸ்லாம் இருக்குது சார், ஷேர் பண்ணலாமாண்ணா. சார் கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களை அதுக்காக தான் நாங்கள் கூட்டே இருக்கிறோம், கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களை தெரிஞ்சதை சொல்லுங்கன்னாங்க. இந்த முதலியார்பேட் தொகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஊர்லேயும் இல்லாத ஒரு அழகான 2 ஏரி இருக்குது. அந்த ஏரியை பாதுகாக்க சொல்லி நான் ஈவன் 2-3 தடவை அந்த ஏரியை காணானே கம்ப்ளைண்ட்லாம் கொடுத்து அந்த ஏரியை கண்டுபிடிச்சி வச்சுருந்தேன். இன்றைக்கி ஒரு
300-400 லாரி மண்ணை நான் டீசல்ட் பண்ணேன். அப்போ வந்து ஐ வாஸ் சோஷலிஸ்ட், இப்போயும் அந்த சோஷலிஸ்ட்டாக தான் இருந்துகிட்ருக்கேன். அந்த டீசல்ட் பண்ணதுனால இந்த வெயில்லையும் எங்கள் ஊர் கொஞ்சம் தப்பிச்சிருக்கு. நான் இதை பல தடவை முனிசிபாலிட்டி கமிஷனர்கிட்டையும் சரி, ஐஏஎஸ் டாக்டர் டி அருண் சார் இருந்தார், அவரும் நிறையா ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தார். இந்த ஏரியை கொஞ்சம் காப்பாற்றணுன்னாலும் அதை கொஞ்சம் நம்ம ஒழுங்காக பராமரித்தாலும் இந்த கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல் வந்து கண்டிப்பாக பாதுகாக்கப்படும். அதுக்கான முயற்சிகளை கொஞ்சம் எடுக்கணும்னு சொல்லி நிறைய தடவை கேட்டிருந்தேன். ஏன்னா சாதாரணமாக ஒரு ஏலம் விடுறோன்ற ஒரு விஷயத்துக்காக ஒரு 20-25 வருஷமாக அந்த ஏரியை வந்து பாதுகாக்கப்படாமல் இன்றைக்கி நம்ம எவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருக்கிறோம். இதை மாதிரி ஒரு என்விரான்மெண்டல் சேஞ்சுக்கு ஒரு மீட்டிங் போட்டு பேசுகிற அளவுக்கு நம்மளை தள்ளப்பட்டிருக்குன்னா நாம் நம்மளை பாதுகாக்காத தான் முக்கிய காரணம். இந்த ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங்கிற விஷயத்தை நம்ம எல்லாருமே மறந்துட்டோம். டாக்டர் சார் அழகாக சொல்லியிருந்தார், மோகன் சார். ஒவ்வொரு வீட்லேயும் முன்னாடியெல்லாம் வந்து கிணறு இருக்கும். இன்றைக்கி வீடே இல்லாமல் அடுக்குமாடி கட்ட ஆரம்பித்ததுனால கிணறு டோட்டலாக மறந்துட்டோம். நம்ம செய்யக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஒன்றும் இல்லை. ஒரு ஆர்ஓ வாட்டர் நம்ம வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். நானும் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் தான் இருக்கேன். நம்ம ஆர்ஓ வாட்டரில் குடிக்க 1 கிளாஸ் தண்ணிக்கு 3 கிளாஸ் தண்ணி நம்ம வேஸ்ட் பண்ணுறோம். அதை ஜிங்கில் எடுத்து வந்து விட்டுறோம். இது எல்லா வீட்லேயும், அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க எல்லா வீட்லையும் சேர்ந்து ஒரு பைப்பை போட்டு அதை கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவலுக்கு நம்ம விட்டோம்னாலே போதும். ஒரு நாளுக்கு ஒரு வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற தண்ணியே நம்ம கவர்மெண்ட் லெவலில் வந்து எந்த அளவுக்கு சேவ் பண்ணுன்றதை நம்ம யாருமே யோசிக்க மாட்டோம். அதுக்கான இம்ப்ளிமெண்டேஷனை கண்டிப்பாக கவர்மெண்ட் வந்து இதுக்கப்புறம் பிபிஏ பிளானிங் கொடுக்கும்போது ஒரு ஐடியா, அவங்க வந்து கம்ப்ளீஷன் சர்டிஃபிகேட் கொடுங்க. அந்த கம்ப்ளீஷன் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கும்போது ஒவ்வொரு வீட்லேயும் அந்த தண்ணியை வந்து கெடாமல் அதை கிரவுண்ட் வாட்டரில் எடுத்து போய் விடுறாங்களா அந்த ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷன் கம்ப்ளீஷன் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தோன்னா இதை நம்ம வந்து கிரவுண்ட் வாட்டரை பாதுகாக்கப்படலாம். மேலும் வந்து சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு மரத்துக்கு எவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள் ஒரு அழகாக ஒரு சின்ன ஒரு புக்கில் சொல்லிட்டாங்க. ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்லேயும் சரி, கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லையும் மரத்தை வளர்க்குறதுக்கான வழிகளும் அது என்னென்னலாம் அது நமக்கு பாதுகாக்கப்படுதுன்றதை நம்ம சொல்லித்தரணும். இதை கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்லேயும் ஸ்கூல்ஸ்லேயும் வந்து நம்ம அவங்கள எஜுகேட் பண்ணணும். எஜுகேஷன்றது வந்து வெறும் படிப்பை மட்டும் நம்ம வந்து படிச்சுட்டு போகிறத விட்டுட்டு அடுத்த காலகட்டத்தை 2051 அப்புறம் உலகம் இருக்கா இல்லை, ஏற்கனவே 2K வந்தது, இப்போ 251 வந்திருக்கு, அவ்வளோதான். உலகம் இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சிக்காமலே நம்ம வாழ்ந்து ஓடிட்டுருக்கிறோம், சம்பாரிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறோம். ஆனால் நம்ம யாரும் பாதுகாக்க மாட்டோம். இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய வெயிலில் பார்த்தோன்னா இந்த ரூமை விட்டு வெளியில் போனதான் அடுத்தது எப்படா ஏசி காரில் உட்காரணும்னு கூடிய நேரங்கள் தான் நம்ம இருக்குது. நான் சின்னதாக ஒரு மக்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த சிக்னலில் போடுற ஷீட்டு எவ்வளோ பெரிய விஷயம் என்னை இந்த இடத்துக்கு கூட்டு வந்து விட்டுருக்குன்னா அப்போ நம்ம எதையுமே நம்ம பாதுகாக்காமல் இருக்கிறோன்றது ஒரு வருத்தத்தக்கக்கூடிய விஷயம். இந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு மீட்டிங், அதுவும் வந்து நம்ம ஊரை எப்படி காப்பாற்றலாம்னக்கூடிய ஒரு விஷயங்களை வந்து இந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி டெரி டீம் வந்து பண்ணுறது ரொம்ப நல்ல விஷயம். இதை நம்ம மீட்டிங் போகிறது மட்டும் இல்லாமல் இதை அழகாக இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணணும். இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு எங்களை மாதிரி ஆளுகள்லாம் உங்களை ஹெல்ப் கேளுங்க. எங்களால் முடிஞ்ச எல்லா ஹெல்ப்பும் எப்பவும் தருவோம். அரசியல்வாதியாக மட்டும் இல்லாமல் வழக்கறிஞராகவும் என்னால் என்னென்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ உங்களுக்கு பண்ணி தரேன். இது ஒரு நல்ல ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு வாய்ப்பு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஐயா. மாண்புமிகு சட்டப்பேரவைத் தலைவர் திரு எம்பலம் செல்வம் அவர்களை தலைமுறை வழங்க அன்புடன் அழைக்கிறோம். புதுச்சேரி அரசனுடைய அறிவியல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை மற்றும் புதுச்சேரி காலநிலை மாற்றப்பிரிவு, புதுச்சேரி சுற்றுச்சூழல் தகவல் மையம், எரிசக்தி மற்றும் வள நிறுவனம் புதுடெல்லி இணைந்து நடத்துகின்ற 2 நாள் பயிற்சி முகாம் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச வளர்ச்சி திட்டத்தின் கால நிலை நலன்கள் ஒருங்கிணைத்தல் சம்பந்தமான இந்த நிகழ்வுக்கு வரவேற்புரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற இத்துறையினுடைய செயலாளர் சுமிதா அவர்களே, எனக்கு முன்பாக நல்லதொரு உரையாற்றிய முனைவர் நிஷா மெந்திராட்டா அவர்களே, புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தினுடைய முதல் துணைவேந்தர் டாக்டர் மோகன் அவர்களே, டாக்டர் ரிஷ்மி அவர்களே, சுரிஷி பத்வால் அவர்களே, எனக்கு முன்பாக நல்லதொரு உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருமை தம்பி சம்பத் அவர்களே, இந்த 2 நாள் பயிற்சி முறையில் கலந்து கொண்டு இருக்கின்ற அனைத்து அறிஞர் பெருமக்களே, ஆராய்ச்சியாளர்களே, உங்கள் அத்தனை பேரும் முதற்கண் நன்றி கலந்த காலை வணக்கத்தை கூறி,
காலநிலை மாற்றத்திற்கான பாதிப்புகளை எனக்கு முன்பாக நம்முடைய டாக்டர் மோகன் அவர்கள் இங்கே அருமையாக எடுத்துரைத்தார். நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. புதுச்சேரியில் ஒரு காலத்தில் 30% காடுகள் மயமாகவும் இன்றைய சூழ்நிலை பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 6% ஒரு புள்ளி வர கூடுது. ஏறத்தாழ 24% காடுகள் அழிக்கப்பட்டு விட்டது. இன்றைக்கி வெளியில் போனால் இன்றைக்கி நம்ம நாட்டில் பரவாயில்ல, பாகிஸ்தான் எடுத்திங்கன்னா 118 டிகிரி வெயில்ன்றான். நம்ம இங்கேருந்து 38 டிகிரி தாண்டி வெளியே போனாலே சமத் சொன்ன மாதிரி வெளியில் போகும்போது தாங்க முடியல. ஆனால் இன்றைக்கி பாகிஸ்தானில் 118 டிகிரி வெப்பநிலைன்றான். தமிழகத்திலே வேலூர் பகுதியிலே இருக்கின்ற பார்த்தீங்கன்னா 108 டிகிரின்றாங்க. இந்த பருவநிலை மாற்றங்கள்லாம் எதை நோக்கி போய்கொண்டு இருக்கிறது. இந்த கொரோனா ஒரு மிகப்பெரிய அழிவை ஏற்படுத்தினாலும் கூட நம்முடைய டாக்டர் மோகன் சொன்ன மாதிரி ஒரு சில நன்மைகளும் செய்திருக்கிறது. ஓசோன் பலத்தில் ஏற்பட்ட அடைப்பை வெகுவாக குறைத்துள்ளது. இது எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி குறைந்தவர்களாக இன்றைக்கி நமக்கு ஆக்சிஜன் அதிக அளவுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆனால் இப்போது ஒரு சர்வே சொல்கிறாங்க ஆக்சிஜன்லாம் குறைஞ்சின்னு வருது. புதுச்சேரியில் நிறைய குறைஞ்சின்னு வருதுன்றாங்க. அதற்கு நம்முடைய காடு அழிந்து போன காடுகள் தான் காரணம். கடந்த ஆண்டு நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஸ்காட்லாந்தில் நடைபெற்ற மாநாட்டிலே 2030ஆம் ஆண்டிற்குள்ளாக நமது மொத்த கரிமல வாயு உமிழளவு குறைத்து புதுப்பிக்கவல்ல எரிசக்தி பங்கீட்டை அதிகரித்தல்தான் இதற்கு ஒரு சரியான தீர்ப்பாக அமையும். அதற்கான செயல் திட்டங்களையும் அவர் முன்மொழிந்துள்ளார். இத்தகைய அத்தியாவசியமான திட்டங்களை மத்திய அரசு மற்றும் மாநில அரசு மிக சிறப்பாக செயல்படுத்தி கொண்டு வருகிறது. இப்படி தொடர்ந்து மத்திய அரசும் மாநில அரசும் இங்கே இருக்கின்ற இன்ஜினியர்கள், அறிவியல் சார்ந்த அத்தனை துறையிலும் இருக்கீங்க. நிறைய மாநிலத்தில் என்ஜிஓக்கள் வந்திருக்கீங்க. பாட்டில் தண்ணி சொன்ன ஆர்வ வாட்டர் கூட நம்ம டாக்டர் மோகன் சொன்னாங்க. ஆர்வ வாட்டரே இன்றைக்கி உடம்பு கெடுதல்ட்டாங்க. இன்றைக்கி புதுச்சேரியில் இருக்கிற ஆர்வ வாட்டர் யாரும் குடிக்கூடாதுனாங்க. நான் மழை தண்ணி தான் குடிச்சின்னு இருக்கேன். மழை நீரை தான் இப்போ பாட்டில் அடித்து குடிச்சிக்கின்னு இருக்கோம். ஆக இன்றைக்கி நாம் சாப்பிடுகின்ற நம்மளுடைய உடலுக்கு தேவையான நீருடைய புதுச்சேரியில் இருக்கின்ற அத்தனை தொகுதிகள், நான் ஏதோ என் தொகுதியில் மட்டும் நீரானது 200 டிசின்றாங்க. 50 டிசி இருந்தாலே விஷம்ன்றோம். 200 டிசிக்கு மேலே இன்றைக்கி நம்முடைய நீருடைய அளவு தாண்டி உள்ளது. அதற்காக புதுவை அரசும் நம்முடைய மத்திய அரசும் மிகப்பெரிய திட்டங்களை வகுத்து அதற்காக நம்முடைய கடலுக்கு பக்கத்தில் உள்ள ஆற்றிலிருந்து முழு புதுச்சேரிக்கு தேவையான நீரை எடுப்பதற்கான வழியை நம்முடைய மக்கள் முதல்வர் தலைமையிலே ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு அதற்கான திட்ட வரைவுகள் தயாரிக்கப்பட்டு மிக விரைவிலே அந்த குடிநீர் இயற்கையான குடிநீரை கொடுப்பதற்கான வழியை ஏற்படுத்தி கொண்டு வருகின்றோம். அது வாய்க்காலை பற்றி சொன்னாங்க டாக்டர் மோகன். சொல்கிறாங்க எல்லாம் நம்ம ஷோவுக்கு போய் ஒரு நாம் போகிற 4 நாள் அழகாக க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்துடும். 5ஆம் நாள் பார்த்திங்கன்னா திருப்பி மோகன் சார் சொன்ன மாதிரி திருப்பி அதில் கழிவுநீர் தான் போயிடும். யாரும் கழிவுநீரை ஈர்ப்பதற்கான எந்த வேலையும் யாரும் செய்கிறதில்லை. சார் சொன்ன மாதிரி எந்த வீட்டில் பின்னாடி தோட்டம் வச்சு கிணறு விடுங்க, யாரும் தோட்டன்ற வேலைக்கே வாய்ப்பு இல்லைங்க. அதுக்கு முன்னாடி காற்றோட்டமான வீட்டில் வாழ்ந்தோம். அந்த மாதிரி வீடே கிடையாது. அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வாழறோம். இது போன்ற நிலைகள்லாம் மாற்றுவதற்காக இன்றைக்கு சுற்றுச்சூழல் துறையானது இந்த மிகப்பெரிய முயற்சி எடுத்து நம்முடைய புதுவை அரசும் நம்முடைய மத்திய அரசும் இது போன்ற ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட்டு காலநிலைகளை மாற்றத்தை அளவினை குறைப்பதற்கான முயற்சி எடுப்பதற்கு புதுச்சேரி அரசின் எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். மேலும் இவ்விழாவில் மேம்பட்ட முறையில் நடத்த இருக்கின்ற சுற்றுச்சூழல் துறைக்கும் புதுச்சேரியுடைய காலநிலை மாற்றப் பிரிவு, புதுச்சேரி சுற்றுச்சூழல் தகவல் மையம், புதுடெல்லி சார்ந்த எரிசக்தி வள நிறுவனம் மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் சூழல் திட்ட அமைப்பு,
ஆகியோருக்கு எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த 2 நாள் பயிற்சி முகாமானது தொடர்ந்து இது போன்ற நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவதற்கு புதுச்சேரி அரசு உங்களுக்கு உற்றுதுணையாக இருக்கும். இதன் மூலம் ஏற்படுகின்ற முடிவுகளை பயன்படுத்துவதற்கு மத்திய அரசிடம் எடுத்து செல்வதற்கு நாங்கள் உறுதுணையாக இருப்போம். உங்களை போன்ற அறிஞர்கள் மூலமாக, இன்ஜினியர்கள் மூலமாக தான் நாங்கள் இந்த அளவை குறைக்க முடியும். ஒரு மரத்தை வெட்டினா 10 கன்று 10 மரம் வைங்கன்றோம். அதை பாதுகாப்பதற்கு எந்த முயற்சியும் நம்ம எடுக்கிறது இல்லை. நம்ம ஒரு ஷோ நடத்துகிறோம். அது மாதிரி பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை நம்முடைய இன்ஜினியர் ரமேஷ் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய உதவி செஞ்சுருக்கார். அனைத்து துறை இங்கே கொம்யூன் பஞ்சாயத்து கமிஷனோடு இணைந்து ஒரு ரோடை போட்டோம். அந்த ஒரு முறை பயன்படுத்துகின்ற பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை கொண்டு ரோடு போட்டிருக்கோம். அது ஏறதால 7 டன் என்னமோ இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கார். 700 கிலோ 7 டன்னு சொல்லியிருக்கார் ரமேஷ் சார். இப்போ என்னுடைய தொழில் உள்ள அத்தனை தார் சாலையும் அதன் மூலம் அமைப்பதற்கான முயற்சி எடுத்துடும். ஏன்னா திருப்பி அதை பயன்படுத்தலைன்னா திருப்பி எங்கே போய் சேரும்? அதனுடைய பிளாஸ்டிக் திருப்பி அது பூமியில் போவோம். திருப்பி எடுத்து அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. இதுவாக ரோடு போடுவதன் மூலமாக அந்த ரோடும் மிக வளமாக இருக்கும். அதனால் எந்த பொல்யூஷனும் இல்லாமல் இருக்கும். இதை முழுவதுமாக புதுச்சேரி மாநிலம் முழுவதுமாக பயன்படுத்துவதற்காக நம்மளுடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் கோரிக்கை வைத்தேன். அவரும் அதனோட நானும் அவரை இரவில் போய் பார்த்துட்டு வந்தோம். மிக அருமையாக இருக்கிறது. புதுச்சேரியில் இதுபோன்று காலநிலை மாற்றங்களை குறைப்பதற்காக இத்துறையானது எடுக்கின்ற அத்தனை முயற்சிக்கும் எங்களுடைய அரசு உறுதுணையாக இருக்கும். எங்களுடைய பாரத பிரதமர் அவர்களும் இதுக்கு உறுதுணையாக இருப்பார் என்று கூறி இந்த 2 நாள் பயிற்சி மிக சிறப்பாக நடைபெற நீங்கள் இந்த புதிய அரசு ஒத்துழைக்கும். இதில் கலந்து கொண்டு இருக்கின்ற அத்தனை அறிஞர்களுக்கும் எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஐயா. Now I request Dr. R. Sagaya Alfred to deliver the vote of thanks to the gathering. Good morning to each and everyone who are assembled here. I am happy that the inauguration of this 2-day workshop on integrating climate action in the development planning of UT of Puducherry has been a great success. And it's my pleasure to honor and thank the chief guests and the dignitaries who have taken the time to come around to grace this occasion and make this event a memorable occasion for this Department of Science, Technology and Environment. பணி நிமித்தம் மாண்புமிகு புதுச்சேரி முதல்வர் அவர்களால் கலந்து கொள்ள இயலவில்லை. அவர்களுக்கு இத்துறையின் சார்பாக நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இத்துவக்க விழாவை சிறப்பிக்க வருகை தந்த சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதில் இத்துறையின் சார்பாக பெருமிதம் கொள்கிறோம். இவ்விழாவில் தலைமை ஏற்று தலைமையுரை வழங்கி சிறப்பித்து நல்கிய சபாநாயகர் திரு ஏம்பலம் செல்வம் அவர்களுக்கு இத்துறையின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். விழாவிற்கு வருகை தந்து வாழ்த்துரை வழங்கிய முதலியார்பேட்டை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு எல் சம்பத் அவர்களுக்கு இத்துறையின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். And it's my pleasure to thank Dr. S. Mohan, Vice Chancellor of Puducherry Technological University, sir, for delivering the keynote address and setting up the stage for the conduct of this workshop. Thank you, sir. And I would like to thank Dr. Nisha Mendiretta, Scientist and Head of Climate Change Program from the Department of Science and Technology, New Delhi, Government of India, who could not make her presence in person, but was gracious enough in sparing her time to make her virtual presence. I thank our Secretary cum Director, Madam Smita A.S., for her continued support and constant drive in organizing this event a grand success. It's my pleasure in thanking Shri R.R. Rashmi, Distinguished Fellow from TERI, and Ms. Sruchi Padwal, the Director of Earth Science and Climate Change Division of TERI,
whose contribution in conducting this workshop was immense, and we had several discussions, preliminary discussions in conducting this program with them, and thanks for all your support, sir and ma'am. Also, I thank all of the TERI officials and the team who have come here to share their technical expertise for the benefit of the participants for the UT of Puducherry. I extend my gratitude to Dr. Krishna already for making his presence and for the time he is going to share during the technical session with his vast international experience. Thank you, sir. I also thank all the academicians and professors who have come here to train the participants and guide them for the next 2 days in capacity building of the participants. And I'm happy to thank the participants, the officials who are representing various departments, agencies, societies for taking interest and time to participate in this workshop, and all the NGOs for the efforts they are about to deliver in learning and capacity building of themselves from this 2-day workshop. And for the mass media for the coverage of the workshop, and also I would like to thank all the officials of DST, officers and staff, and above all the project staff of the Puducherry Climate Change and Puducherry NVSUB for rendering their efforts for the conduct of the workshop. Without them, this program would not be a success. Thank you again to each and every one of you. Thank you. Thank you, sir. I now request you all to stand up for the national anthem.